Senator Kinyua. Asante Bwana Spika kunipa fursa hii. Nataka kuunga mkono dua lililoletwa na kiongozi walio wengi katika jumba hili. Bwana Spika, niseme ya kwamba masuala ya mashamba ni masuala nyeti ambayo yakuwa yakiathiri watu wa hapa nchini Kenya. Ukiangalia katika ombi ama dua ile wakisema ya kwamba kuhusu watu wa Kipsigis, wale ambao walinyang'anywa mashamba yao, sasa wanaishi maisha ya kichochole, ilhali yale mashamba ni yao Bwana Spika. Na si watu wa Kipsigis peke yao Bwana Spika. Ukitembea sehemu nyingi za Nyeri, Kiambu, Murang'a, Laikipia, unapata watu ambao walikuwa wakiishi katika mashamba yao, lakini hawa wakoloni walipokuja Bwana Spika, waliwafukuza, wakawatimua katika mashamba yao, wakawapeleka katika vijiji Bwana Spika. Wakabaki wanafanyia hawa wazungu kazi katika mashamba yao, lakini hata wakati huu tunapoongea Bwana Spika, hawa watu hawajapewa fidia, bado wanaendelea kusononeka na kupata haya majanga. Bwana Spika, kile ambacho kinanishangaza zaidi ni baada ya miaka zaidi ya 60 baada ya sisi kujinyakulia uhuru, unapata bado sisi tunaadhiliwa na ukoloni mamboleo Bwana Spika. Mtu yoyote akimwona mzungu anaona yeye anafaa zaidi. Bwana Spika, hata inashangaza hata ukitembea katika barabara zetu, mzungu akiwa amevaa nusu uchi, unapata watu wetu wanavaa nusu uchi, wanasema huo ndio kitu inaitwa sijui fashion Bwana Spika. Lakini hatujivunii. Hata sisi wenyewe katika bunge hili ukiangalia Bwana Spika, tumeadhiliwa na huo ukoloni mamboleo. Tunavaa suti. Mtu akivaa nguo za Kiafrika inaonekana yeye kana kwamba yeye ni mtu ambao yuko nyuma, hajifahamu na hajielewi Bwana Spika. Hata Bwana Spika, hivi ninapoongea hapa nikiongea kwa lugha ya Kiswahili, naonekana ya kwamba kwa sababu siongei kwa lugha ya Kiingereza, hiyo sio ati mimi sijastaarabika. Mimi sijafika Bwana Spika, kwa sababu siongei kwa lugha ambayo wamefunzwa, watu tayari wameadhiliwa na ile ukoloni mamboleo Bwana Spika. Kwa hivyo unapata hata shamba ambazo ni zetu Bwana Spika, badala ya kuchukua, hata kama ni kununua tutanunua, kwa sababu Bwana Spika sisi tutafuata katiba iliyowekwa, kama ni zile shamba tuzinunue kwa njia iliyo sawa sawa, unapata hapana. Bado tungetaka hawa wageni ambao wamekuja hapa nchini Bwana Spika, tunawapatia hadhi ambazo hazifai kwao Bwana Spika. Hata ukitembea katika banki Bwana Spika, ikiwa umepiga foleni, paje mzungu Bwana Spika atapita aende ahudumiwe na wewe na ni nchi yako Bwana Spika. Lakini ukienda katika nchi zao, hata watu wengi ambao wametembea katika nchi zile Bwana Spika, na kumbuka Bwana Spika tulitembea na seneta ambaye sitamtaja hapa katika nchi za Uraibuni Bwana Spika. Sisi tulionekana sisi ni kama hatufai, sisi ni kama nyani, kwa sababu Bwana Spika, kwa sababu ya rangi ya ngozi zetu Bwana Spika. Kwa hivyo ni vizuri kamati ambayo itakuwa ikishughulikia haya mambo iyashughulikie kwa undani kabisa Bwana Spika, na siwe na uoga Bwana Spika. Sisi tofauti ya mimi na mzungu, hakuna tofauti Bwana Spika. Tofauti iliyoko pengine ni rangi. Na una watu ukiangalia Bwana Spika, ukitembea hapa unapata ndugu zangu wengine wanajaribu kubadilisha rangi zao ndio wakae ni kama wale wazungu Bwana Spika, kwa sababu sisi hatujiamini Bwana Spika. Kwa hivyo ningeomba kamati ambayo itashughulikia, na ni kamati nyingi ambazo zimehusika pale Bwana Spika, ziangalie haya mambo kwa kindani. Kama ni kutembelea yale mashamba ambayo yamenyakuliwa kutoka kwetu Bwana Spika, waangalie kwa kindani, na si pale peke yake Bwana Spika, hata kwetu Laikipia kuna wazungu Bwana Spika ambao wengine wanawasumbua wa Afrika Bwana Spika. Ni juzi tu nakumbuka, hata ijapokuwa ni muda mrefu kidogo, kuna mzungu ambaye nakumbuka watu wakitembea katika shamba lake alikuwa akiwapiga risasi Bwana Spika. Na inaonekana hakuna chochote ambacho kimefanywa Bwana Spika, kwa sababu sisi tuko katika nchi yetu na hatuamini ya kwamba nchi hii ni yetu Bwana Spika. Tulipewa na Mungu na tunapaswa kuishi hapa bila kumwogopa mtu yoyote, kwa sababu sisi ni nchi huru Bwana Spika. Kwa hivyo kamati ambayo itashughulikia ni kamati ya mashamba, ni kamati ya ukulima, ni kamati ya
ya mambo ya labor, Bwana Spika, waangalie na waulize maswali haya magumu. Kwa nini sisi hatujiamini, Bwana Spika? Ndio tuweze kuondoa ukoloni mambo leo, Bwana Spika, na tuweze kujiamini, kwa sababu Mwafrika, Muingereza, mtu wa rangi yote, Mhindi, sisi sote mbele ya Mwenyezi Mungu, sisi sote ni sawa. Nikikatwa damu yangu nikiwa mtu mweusi, kukatwe mzungu, damu zote, Bwana Spika, zitakuwa ni nyekundu. Asante, Bwana Spika. Senator Esi. What is your point of order, Senator Boni? Mr. Speaker, I do want to interrupt our colleague, but we have all followed his debate. And clearly, Mr. Speaker, it borders on xenophobic language. Would it be in our practice as Parliament that in our record we allow debate that suggests prejudices against other communities? And I say this on standing order that speaks to the content of speech. First, Senator Boni, you ought to have risen on a point of order while Senator Kinyua was still speaking. And therefore, raising on a point of order after the speech has been made cannot be sustained. Secondly, if I heard Senator Kinyua correctly, he was merely trying to lay a basis of what is happening currently. That one, as Africans, we have embraced so much Western culture to the extent that we feel it is more superior compared to the African culture. And therefore, we are victims of our own omissions and actions. That was his observation. I don't think it borders on what you're stating. He has not in any way called upon Kenyans to take out and drive any community out of this country. Far from it. I think his speech is well within the petition that is before us. Senator Esi. Thank you, Mr. Speaker. I also want to rise to support the petition by the Senate Majority Leader, Senator Aaron Cheriot. I might not be coming from the green county of Kericho, but the people of Kericho border us from where I come from in Kisii. The Kisii people are very fortunate because of the initiatives of the likes of Morangiti, who fought hard in defending community land and community interests. But on the issue of the Kipsigis in Kericho, it's really sad, and I do not know why and how long we have to speak. Because the people, the remaining group of the Kipsigis people whose land was grabbed, have filed several appeals in seeking redress for the issues they are complaining about, and nothing is being done to that regard. Are the Kipsigis children of a lesser God? Because I saw the people of Mau Mau were compensated. And in one of the responses that was filed by the British government is that they compensated Mau Mau fighters, and that's an excuse they are giving for not compensating the Kipsigis people. So I do not want not only the Kipsigis people, but we have so many other marginalized communities whose land was taken by the British government, who we now want that they compensate and listen to these issues that are being brought about. Some of the issues whose land was some of the people whose land was taken now are homeless and have now remained as second-class citizens in their own country. Because, Mr. Speaker, you can see most of these people have now retreated to be like the guys who are picking tea in those farms. Picking tea in the farms of people who took your own land. You have nothing to call yours. What example are we setting to the young generation in this country who also want to possess land from their
ancestors who initially had land. So, Mr. Speaker, as I speak today, and in the spirit of good neighborhood from Kisii, where I come from, I feel like the Senator Aaron Cheriot is very correct when he brings those concerns to this House. And the people of Kipsigis deserve compensation because they are not children of a lesser God. Thank you. Senator Murango. Asante sana mstahiki Spika. Pia nitaongea kwa Kiswahili kama mwenzangu Senator Kinyua wa Laikipia. Mstahiki Spika, kwanza ningempa kongole kiongozi wa wengi kwa kuleta mswada huu ambao unahusisha jamii ya Kipsigis. Na niseme ya kwamba pia sisi mali nimetoka pale Kirinyaga tuko na tambu pia ya mashamba, lakini yetu ni tofauti kidogo mstahiki Spika. Ya kwanza, eneo la Mwea wakati ukoloni ilikuwa imefanywa kama ni jela ya wale watu waliokuwa wanapigania uhuru. Na baada ya uhuru kupatikana, watu wenye waliachwa pale wa Kirinyaga na wengineo waliachwa katika ile mashamba ambayo mpaka wa saa hii wanakaa kama wenyewe na si wenyewe, kwa sababu hati miliki bado hawajapewa. Katika hii serikali yetu ya Kenya Kwanza, kitu ya kwanza tulisema tutazingatia na kuhifadhi heshima ya mahuru kutambu ambao wanaitwa kwa Kiingereza hustlers. Mstahiki Speaker, nyanyangu mwenyewe alikuwa akiishi pale mpaka kufa kwake akiwa na miaka 115. Mpaka saa hii jamii zinazoishi pale wamezaana pale, wamezikana pale, lakini hata wale watoto wenyewe wamezaliwa pale, babu zao hawakuwa na hati miliki. Kwa hivyo hata vita nyingi ambazo zinatokea pale ni kwa sababu watu wanapigana, kwa sababu mashamba haiwezi gawika, hati miliki haijawahi patikana. Shamba lingine linaitwa South Ngariama liko hati miliki haijawahi patikana. Kuna ingine inaitwa Mwea Irrigation Scheme, hati miliki haijawahi patikana. Mstahiki Speaker, tukizingatia serikali ya Kenya Kwanza, tukipatia hati miliki kwa wale ambao tayari wako katika mashamba yao, na pia kuangalia maslahi ya wale watu ambao hawakulipa fidia kama hawa Kipsigis, pia kuna maumau walimbaki, nadhani tutakuwa tunawafanyia haki na kurejesha heshima kwa wale watu ambao walihusika katika kutupigania uhuru ambao mpaka siku ya leo tunaupigania. Asante sana mstahiki Speaker. Senator Lomenan. Thank you, Mr. Speaker, for this golden opportunity. Mr. Speaker, I support the petition by the leader of majority, my friend Cheriot. Mr. Speaker, many communities in Kenya deserve the compensation because of the harm created by the colonialists who departed from us, but some of them still exist. Mr. Speaker, I really support my colleagues because what happened after independence, many people, many communities lost their land. And after realizing that, they took time to claim their land. And what I'm saying, Mr. Speaker, it is high time to committees that are concerned in compensation, in analyzing the issue of historical injustice. It is the high time, Mr. Speaker, those committees take their own time to analyze that issue and make sure the justice, the communities that lost justice prevail. Mr. Speaker, I have thought critically that we are talking about historical injustice that happened by colonialists. Those people colonized Africa, colonized Kenya. But what I'm observing and the experience I have now, Mr. Speaker,
what is happening now, the current historical injustices, Mr. Speaker, are more worse than that one of colonialists, because most communities have lost their land just because, not because of the white people, the so-called Western, Mr. Speaker. They have lost their land. Historical injustice have just caused by the neighboring communities. I set an example, Mr. Speaker. What is happening now? The alarming situation of insecurity now. If you are very keen, Mr. Speaker, you will find the biggest problem of this insecurity is the issue of land acquisition. Some communities decide to expand themselves because they want to imitate, they want to be colonialist, neo-colonialism. They want to be colonialist. So they expand gradually, and the other communities become the second community. So, Mr. Speaker, I want to, leader of majority and the leadership of this Senate, I want them to be very keen to realize to call a spoon a spoon, or call a spade, because there are communities that have lost land. Currently, they have lost their land not because of the colonialists, it's because of the conventional fight that is happening now. They started from cattle rustling. They gradually